This is ABS, Heartbeat of the East. Nemunu. ABS Wetalunu. Omume Governor anyị Professor Chukwuma Charles Soludo CFR 100 days on n'ọchịchị Anambra. Ọ bịara ebe a sị na ọ dị mkpa na ya ga-abịa ka a jụọ ya ajụjụ ka ọ kọwaa ife megolunu na 100 days anụnwa. If I know wetara unu tata anyị ga-asụ Ingili Igbo. Ozi anyị ziburu unu anyị si na unu ga na-ajụ ajụjụ onye chọọ ịsụ Oyibo ọ sụọ maka na prọfesọ makwu asụ Oyibo gọvanọ anyị ma asụ Oyibo onye chọọ ịsụ Igbo ọ sụọ Igbo. Ife gbasara 100 days in office bụ mmemme a na-eme na Nigeria na Africa mana mba ndị demokrasi bido na befa United States of America, Britain, Europe. Mana o nwere school of thoughts na-asị na 100 days epeka mmadụ ịpụta na-asị na ya ji wee lụọ nke a lụọ nke a. School of thought ọzọ bịakwa sị mba na 100 days ka e ga-eji wee malụ ma onye nọ n'ọchịchị ma ọ makwali ebe ọ na-eje ma ọ ma ụzọ ebe o jije. Melon ndị anyị ji wee tụọ inu wee sị na ọkụkọ ga-abụ oke na-esi na nwa. Ndị ọzọ asịkwa na-ejiri ụtụtụ ama nje afịa. Ndị mụ na afa nọ ga-etinye ọnụ n'okwu a tata bụ ị na-anya ị ga-afụ Paul Nwosu, Honorable Commissioner na mgbasa ozi na Anambra State. Paul kene ndị Anambra. Anyị nwekwalụ Nneka Ekwunife onye na-elekọta anya programs na ABS. Nneka kene ndị Anambra. Ndị Anambra ka anyị nọ lianụ. Bife sokwu anyị nọ n'ọnọdụ ebe a. Chuka bụ onye na-elekọta anya Anambra Times. Anambra Newspapers Publishing Company, yeah, Publishers of National Light and Coordinator. Kene ndị Anambra Chuka. Afọ Chido nọ n'isi ife a na-eme. A na-elo ilo nsị na m elotorokwa mgbe gọvanọ ọbụla etemuni ya redio a na-ajụ ya ajụjụ na n'ọnọdụ tata. Ọka bụ onye nọ n'isi Central Bank na Nigeria wee mee bankin wee na Nigeria. Onye na-eje na-adụ obodo Anambra wee kpee ekpere ebe a o wee bịa bụrụ gọvanọ Anambra. 100 days ọ nọgụ ka ya bịa kọọla anyị ka o si wee je. Biko ka anyị nabatanụ Prọfesọ Chukwuma Charles Soludo CFR, gọvanọ Anambra. Anyị na-anabata ya. Gọvanọ kene ndị Anambra. Ndị ekene m nọ. Ịga n'iru, Mr. Governor. To be celebrated or not to be celebrated. Ịma na ekwu m na enwe two schools of thought. Enwe ndị si na ekwesị celebrate, enwe ndị si na ekwesị. Kedu school of thought ị nọ? Ịgwasị anyị school of thought ị nọ. Ịgwasị anyị 100 days anụnwa. Kedu ka isi wee mee ife ya? Well, ajụọ mụnwa edekwu m ya ede na okwu ngwa ndị Anambra. Ndị be anyị ekenekwa m ụnụ ọzọ. Nke izu ike na ụnụ ma Chido, ma Paul, ma Nneka, ma Chuka na ndị ABS, radio, television, afụkwum Soludo TV ma ndị otu va niile. Ekene m ụnụ niile. Na-ekene ndị Anambra niile na-ege anyị ntị. Tata bụ Wednesday. Tata ka eji asị n'ọsụbakwa Igbo na Anambra. Ekwesịrị ime ajụjụ ọnụ a sọ n'Igbo mana
dịka o si wee dị enye ndị ebe a enye ndị ebe a asụtụ ya metụ n'Igbo metụ ya n'oyibo fancha bụrụ Ingili Igbo n'ọnya bụ asụsụ be anyị iji wee sị ụnụ nke mbụ bụ na ekwuru m ya na mbido na mụ nwee abụkewara m onye nwere ike ịsị first 10 days first 1 day first 100 days first 200 first 1 year ụbọchị ọbụla ịkali ya bụrụ ụbọchị iji enene mụ nwa gara akwụ the first day in office asị mụ akwụba asị m na onye ọbụla batara ọchịchị kwesịrị ịkọwa gịnị mee na ụbọchị izizi ijele ọfịs ụbọchị izizi ibidoro ọrụ maka na ebido m first 100 days a with the first day in office ụbọchị ya ka m kwuo na ọ bụrụ ụbọchị akpọ mmadụ ọrụ ụbọchị enyeghị ọrụ ịkwado ibido ọrụ ịkpọrọ ya akwụ na-eche enyi na ịgba na ndị otu ya na champagne na ndị otu ya wee jebe ijebido ọrụ ụbọchị ihe ebido ọrụ ibi ụbọchị ya ịlụọ ọrụ and ụbọchị izizi m bidoro nya bụ ọrụ 17th of March na alụkwara m ọrụ 8 hours and 45 minutes anyị bidoro ya wede ndị meeting anyị nwee ife security iji gosi okwu akpụ n'ọnụ mgbe a bụ security and anyị mekwara meeting na awa 3 na ọkara ụbọchị ya ife gbasara security banyezie ife ndị ọzọ so na anyị bido minute izizi anyị ṅụsịrị iyi na nwere ceremony nwere mmemme dị ya nwere aṅụmaṅụ dị ya nwere agbamagba dị ya abido ọrụ ozugbo echie anyị n'okpoko ka anyị kwee na nkwa wee kpagharịa wee fụ etu ọ dị ma bidokwa n'ọrụ ebe a ozugbo ya na esi m kwuo yes 100 days agago ọ bụrụgo na ụwa niile anya ọ na-asị first 100 days mụ nwasị yes anyị agagokwana first 100 days and dịka anyị tụrụ anya ọma agbụ welele maka na ụbọchị abụrụ welele ụbọchị anyị bata insecurity local government 7 dị na South Senatorial Zone plus Ọgbaru ada agafe aga mgbe anyị bata anyị ejerokwu campaign n'ebe ndị aga o siri ike ha na-agba egbe ebe aga na kwa ụbọchị na-eburu ndị mmadụ and ekwuru m ya na adres m izu wee bidozie ya bido nyaba ọrụ ikpocha dọtị ma ụzọ a ga-alụ ma ndị agboro juru ụzọ niile ma ife ndị anyị bidoro ya ozugbo bido ịtakụrụfa and I think enene etu o sigo nega na narị ụbọchị narị ụbọchị gara aga nya 100 days gagara aga ọ dịkwanụ m ka ife anyị na ndị omekome na-eje anyị kwu na Anambra ga-ajụnata oyi na ndị omekome ọchịchị na ife nwere njekọta Anambra with the light of the nation and na anyị nwa bụ light na ọchịchịrị bụ ife ndị a ndị omekome a sị na anyị ama ekuru mmiri anyị ama ṅụọ mmiri dobe iko anyị nafa na-eme ife nafa na-afụkwa na Anambra n'ọgbọ na-eje n'anya oh yes ọ dị ka ịzabago ajụ a niile ozugbo mana onye nkuzi akpara anaghị aka ka ebe Paul apụ m na nwee ife ịchọrọ ịjụ gọvanọ jụọ ya ije ya bụ okwukwa maka mụnwa nọkwa ya o nwesịrị ụmụ ife ndị efusịrị na-abụghị etu esi ebi dịka ndị na-arụchi ebe mmiri si aga ya ka nsị ka njụọ onwego ife emere maka ndị arụchisịla ụmụ ụsakamori na ụmụ ife dị anya maka oge udu mmiri ka anyị nọ ya ebe kemgbe bụ na ọ na-agbara anya mmiri gbasa anyị jere okpoko o tegoli mụ na okpoko from 2010 January 2010 njele okpoko campaign wee kpagharịsịa ebe a ọ na-agba m anya mmiri oge ọbụla na-elote okpoko na-elote ụmụaka nọ ebe a ụdị ụlọ akwụkwọ fa na-aga ụdị ebe fa bi fa na ma dọtị fe niile ekpojuru ebe fa nọ ma ụdị ụlọ ebe fa nọ enwere ọkụ enwere mmiri enwere ife
ya ka o ji dị m n'obi nnukwu nye kpata na asị m na a ga-ebido imezi obodo, ị ga-achọ idozi, ị ga-ebido n'ebe ndị ogbenye nọ. Ọ bụrụ na ị ga-edozi dị Ọnịcha, Greater Ọnịcha Urban, maka Ọnịcha wa Obi ndị Igbo bụrụ sọsọ Obi Anambra, nyanwa bụ the largest city in the southeast, bụla ebe nwelụ afịa sị na nyanwa bụ the biggest in West Africa, marazikwa mma ọka bụzikwa kịta maka ndị na-achụzi ya ọsọ erika. So anyị jere Okpoko etu anyị si wee kwu, anyị jikwa n'ụkwụ kpaghalịa were anya fụ na etu anyị chere na ọ dị ka ọ dị, ife a gbara anyị na ọ dị ka ọ dị, ife anyị kwukwuru chere na ife anyị fụ n'anya ka ọ dị, fụ ebe ndị mmadụ bisi, ịfụ ebe dọtị ga-arị ka unu enu, ụfọdụ ndị mmadụ akpọbacha afịa n'akụkụ ya, ụfọdụ nọ n'enu ya. O nwere nke iligoro n'enu ya. O nwere nke ligoro n'enu ya aligo. Mba, nke a dị iche. Nke a bụla ụbọchị anyị jezere ibido ikpochi ya. So na kwupụta aza na ajụjụ a. So etu a ka ọ dị, anyị wee sị na a ga-ekpocha Okpoko, a ga-ekpocha Ọnịcha, a ga-ekpocha Ọka, a ga-ekpocha Ekwulọbịa, a ga-ekpocha Nnewi, a ga-ekpocha be anyị niile. Mana Okpoko bụ a symbol anyị ji wee bido. And yes, Sakamori, ebe mmiri si were aba River Niger, mmiri niile na-apụta na be ndị mmadụ na gọta na ebe niile ebe fasi aba River Niger, fancha juru eju. Nke si Okpoko obodo ukwu street wee baa to Idemmili River gaa join ozi River Niger, ekpochagokwe na elu otu ebe Idemmili River. Ọ ka nwere about 200 meters aka gafe akọntọ because ọ da-aba ọfụma na Idemmili River etufasi bụ ụlọ ya. O nwere 200 meters ọzọ aka ga-alụ ọlụ na ya, anyị na-akwado ije ọlụ a kịta. O nwezili nke ọzọ ịgafe express from Asaba wee na-abata, ịgafe express o wee baba through Fege wee jewe Nwangene wee bakwazie into River Niger. Nke a bụ ebe ndị mmadụ ndị be anyị lụchisili uno dị iche iche, ma ndị ụlọ ụka ga ma ndị ife niile alụchiri kpam. Amaksigokwanufa enyego ndị nwefa notice faji akafa wepụ ya, ana bido ife dị ka izu ụka na-abịanụ anyị ga-ejeluzi ebe a. Ndị nke ewepụrụ, ndị nke jiri akafa wee wepụ ya etu esi wee jụfa, anyị nweziri ike iji aka anyị kpaa anyị aka, maka na mmiri na-apụta ga n'Ọnịcha, mmiri na-agbagbusi ndị mmadụ. Arọkwulu arọ ịtọ gara aga dị ka ụmụaka na-alụ ọlụ, ụmụaka nwetara ọlụ ọfụ na UBA, mmiri gbagbusilifa bọsị mmiri na-ezo, and etu a ka ọ na-agbagbusi ndị mmadụ every year mmiri na-eli ndị mmadụ. Mmiri zoo ụzọ niile abụrụ orimiri, maka na onwere ebe o si aba, onwere ebe o si aga. So na anyị na-ekpochi ya, and like I said, bido izu ụka na-abịanụ anyị ga-ejezi ije ka etiwakwuo nke a n'udu mmiri a, mmiri na-apụta ga n'Ọnịcha ga-abalị River Niger. O nwere ife ịchọ. Mr. Governor, sir, a na-ekwu maka illegal structures. O wee bụ na afịa anyị dịgasị iche iche sokwa na ebe afọ ga ụmụ ihe anwa alụkasị nya loyalisie stores. Ụfọdụ n'ime fa, especially the main market man, na-asị na plan ya dị approved. Mgbe na-ajụ, ọ bụ na-achọpụta na nyanwa ma ndị ọzọ na plans fa iji wee lụọ afịa dịrị approved, kedu ife a ga-emefa? Well, onye je mabụlụ ụlọ, ọ dị ụzọ okwu ịbụ a na-eto dị na ya. Kembụ approved. Ịma na ala obodo ala bịa, and ma ndị na-eme approve ahụ ma ndị emele ya approve ahụ, o nwere ụdị na-afụ ị na-ajụ ma isi ọ dịkwa mmadụ mma. Fa na-ejesi obodo oyibo ebe fa na-eje atụbata afịa. Ibi ebe ọbụla afịa dị, ohere ebe ị ga-edobe ndị mmadụ ga-apaakị, ndị moto, ndị ji moto wee bịa ịzụ afịa ga-apaakị. Ị ga-afụ na space ebe a na-azụ afịa na space ebe a na-apaakị na ara na ịra, enwere ike ebe a na-apaakị moto akarịa ebe a na-azụ afịa.
mana nke be anyị jee master plan etume market a ma ọfịa ndị ọzọ dịga a ga-alụchigide were afịa shop ma ife niile lụchi isi ebe niile ị na-ajụzi kedu etu ndị na-abịa ịzụ afịa ebe a ga-esi wee na-abịa onye bịa o were moto ya paakị ya n'ọpa iwe ka were ọkada wee bịa main market asịnụ onye akwado wee nwe ojewara owe ya Asaba je zụọ afịa ma ojewara Lagos ma ojewara obodo ndị ọzọ so nke a bụgodo izizi ebe alụrụ ya ma onye na-eme approve ma onye emere approve ọ mmiri dị anyị n'isi nke a bụ izizi nke ịbụa bụrụzie ijizi ajụjụ gị direct nke ịnyụzi nsị n'ụlọ ụka bụ ọ bụrụzie ele na enwere ọdịle approval nke a bụzi ana m ekwudoli na ọ bụrụ na space a ebe a ka mmadụ palọ kwesịrị ime ife a nna nwee nọ n'ife a onye nwa na-enye approval ọ pụta bịasị mba na palọ a the whole family na-abịa na-eme ife a mba na ya ga-eburuzi ngwa afịa niile kwachi isie na ya yes ọ nna ka ọ bụ mana anya na-ajụ ya nna ife a ime efu ọ daitakwa ozikwara ma ya bụrụzie na enwere ọdịla approval eghetago kedu ife a ga-eme ya ọ ga-arịtu ọ ga-apụ and anyị kwesịrị maka ife anyị na-eje bụ ka edozikwa Ọnịsha dozie afịa niile ka ọ ga-abụ onye bata ịzụ afịa na Anambra ọ bụrụ ife ọṅụ ije zụ afịa na Anambra ọ bụrụ ndị ugwu ndị na-esi n'ugwu bukọrọ trailers bụrụ 911 bụrụ motofa bata ụfọdụ ndị na-esi Enugu kwanụ gbalụ moto vaa ka ya jee Ọnịcha jee zụta ife mana enwero space ebe ọ ga-pak so ọbụrụ nwa ya ọtọzie n'ife a so ọ bụrụ na enwero program anyị bụ idozikwa Ọnịcha ka ọ dịnụ ka ebe mmadụ nọ ka ọ dị ka ebe ndị ọzọ ga na-abịa otherwise ndị niile na-azụ afịa onye ọ na-agbazi ọsọ jebe obodo ndị ọzọ nafe emekịta ọ dị ka Asaba n'albaga anyị ya ka nna asị na Ọnịcha dị ka afa gbagidere ya dugide ya gbadaluo ya naanị mana Ọnịcha ga-ekuni again. Okay, Chuka. Mana egwu amụlụ arụ ise onye mazi ka ọ ya dị ụbọchị ebupụtele na ebidola afịa ọba olugoli since Second Republic mana ụbọchị a ịbatara n'ọchịchị je mmeghe pharmaceutical distribution market n'ọba anyị wee na-enye anya ọ dị anyị ka ejila ofu isi tugbuo nnụ na ise na ofu nje maka na ọ dị anyị ka afịa ọba anụ a ọ imeghe development ife mega city anyị na-achọ esi na Nnewi banye na Ọnịcha ma ọ bụ ime maka ka akwụsị ife gbasara fake drug ka imezukwa ife anyị anyị chọọ ka ịkọwala anyị ife mere eji wee mee nya bụ pharmaceutical distribution market. Ndewo Chuka, nke mbụ bụ ịghọta na Anambra nwebukwe ọgba ọgwụ dị na Anambra mbụ nyanwa bụ ebe kachasị na ọbụla na asịrị the largest open drug market dị n'Africa ya if not in the world. Ebe a na-azụ ọgwụ n'ilo ka a na-azụ tomato ma ndị bụ ya ma ndị abụrụ ya ma ndị onye nwanye nọdị n'akụkụ bachabịa ọkụkwara ụfọdụ kpochie chọkụ bupụta fancha sochana ya. Now ife a na-ekwu okwu ya bụ na the Pharmaceutical Council of Nigeria na Federal Ministry of Health ma ndị NAFDAC ma ife a kwekọrịta na Anambra kwesịrị inwe ebe ọ dị ebe ịtọ ọsọ enyekwa na approval na Nigeria including Banya na Anambra mana sọ nke anyị bụ nke bidobara for 6 years since 2016 enyere approval agagide n'iru agaba n'azụ aga 1 step forward aga 2 steps backwards
anọkata ụfọdụ pụta zọbakwuo na fa ka ejezie na Ogbunike ma ka eje ebe ọzọ. The Pharmaceutical Council of Nigeria insisted na ọ bụrara ọba ebupụ ya Anambra. Nọọsụ ọba kafa kwenyere ya. A na-azọ na ya na-azọ ndị akwụọ ndị ekwere ndị ekwere ndị ekwe ndị ekwere. Anyị wee bata wee jụọ nenesi ya ife a na-eme ife wee sịfa nna ada anyị. Anyị ga-anọ na asị aga. Meanwhile, the NAFDAC na ndị otu enyebụrụ 2 years. Na after 2 years ọ bụrụ na ife aka dị ofe emechie ọgbọgwụ. Anyị wee sị mba. Kama ife anyị ga-agbafela ọsọ anyị gbubele ya ọdụ. Mana n'ezie anya n'ọba wee fụ na anyị nwere anị. Were fụ ife ndị ọzọ ebe nya drug market nwere ike ife ọ ga-ekpokọnata. Enwere international market alụbụla ebe a n'ọba. Ọ dị jinxed ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo. Ọ tọgbọla ebe a sị alụsịa ya afịfịa na-etochi ya. Ife ndị ọzọkwa na-ekwu bụ ọba airport ka ya tụwabụrụ nkwu ya ọ kwere omume emesịa ejizi ife ọzọ eme ya. Anyị wee sị mba. Gọọmenti nwee ebe ịbụ a ma na nke ebe ọba nwere ana nke Ogbunike. And I decided, the government, my government decided, we were very clinical and decisive about it. Na nke ọba ebe Pharmaceutical Council of Nigeria sị na onye nwa ka ọ ga-aga na ebe a ka ọ ga-aga. And kpọta ndị bank na finance fa, kpọta the contractor na-alụ ya, kpọta government, fancha lock all the parties, ma promoters ya in a room. A resolve ngwongwo na ngwongwo sị m na ọ sịrị ya niile dị na ya resolve ọfa. Nyefa deadlines and timelines. And then we got all those resolved. And on the fateful day, I just made groundbreaking. Now, ebe ga-enwe the largest consolidated wholesale center. Ebe alụ anya in a modern way ebe ọgwụ kwesịrị ịdị. Ọ bụrụ ụdị nke etu ọ dị kịta. Ka bụ izizi. Ịbụa, pharmacists ga-anọ na the place wee nwekwuo ike iso wee certify ife a na-eme ebe a. Offices vagadia and pharmacists will be in charge. They will help to run the place. So fake and adulterated drugs aga ekponata ya ka ndị be anyị hapụzi na-aṅụ chalk wele na ọgwụ malaria. And then, as you rightly said, the spin-off of that, now that whole area, not just Oba, down to Nnewi, Akuku, and so on, Badatawa to Obaruv, and so on and so forth. As I close my eyes, I can see. Oh, you look Wakija. Apano nuna nwago Jesuit College, Mandiot here, na Agbada Okija. Just eba. Okay, see eba we gbasaba. Eba bụ another full axis of prosperity that will emerge. Anukwum ndị Obasina fa na-ewepụta anefu ebe ndị mmadụ ga-ebiwe a ga-alụwa modern residential estates and so on. Ọ dị ka ebe a nọ. The congest kwuo Ọnịcha nwa obele. Building modern, newer, modern cities. And then emerge. Or the KBM, the the largest in Africa. Okay. And in 24 months, we hope that that will be delivered. Oh. Download, Mr. Governor. Download. I get a Nobel break. I get break. I chiyata Governor Agwai maka then kuzi ayen we n'ọlụ. And then we n'ọlụ kita. Ka je no break. Biko chelụkwanụ. With all our hearts, we pray and ask, God bless Anambra. On Friday, 24th June 2022, the Professor Charles Chukwuma Soludo administration clocked 100 days in office after his swearing in as the governor of Anambra State. It has been long days of dedication and hard work administering good governance to the Anambra. What are the achievements of the administration so far? Join the Anambra Broadcasting Service, ABS, as she hosts the helmsman of Anambra State, Professor Chukwuma Soludo, to give account of his stewardship in a phone-in interactive program on Wednesday, 29th June 2022, 12 to 2 p.m.
To participate or ask questions in either English or Igbo languages, tune in to ABS Radio 88.5 FM, ABS TV on Star Times Channel 113, ABS Satellite TV Channel 304. The numbers to call are 081 1905 5555 or 070-1863-9546. You can also join us online via absradiotv.com or youtube.com/ABS Television Orca. You can also follow us on Instagram at ABS Radio TV. Be our guest. We're the only ones to make her brighter. Anyị echiatago, anyị na-ekenekwa unu ndị nwere ndidi na-anọnyere anyị. Anyị ga na-aga n'iru ịlọta na anyị gwara na anyị ga na-asụ oyibo na-asụ Igbo. Anyị ga-asụkarị Igbo than oyibo, mana ọ dị mkpa na anyị sụtụrụ obere oyibo maka ndị adị anụ oyibo nọ na Anambra ma ọ nọgasị ebe niile. Mana iwu Anambra anyị ga na-edebe ya maka na anyị sị na tata bụ Wednesday na anyị ga na-asụ more of Igbo than oyibo. Mr. Governor, anyị na-ekwu maka ndị a na-ewe n'ọrụ kịta, ndị nkụzi a na-ewe n'ọrụ kịta, and onye na-anyị fụ na ọnụọgụ ndị a na-ewe erika. Kedu ife o ji wee bụrụ na ị chọrọ iwe ọnụọgụ a retu anụma na ndị nkụzi? Nke izizi bụ na yes, ebe na manifesto anyị kwetalụ, anyị kwuru na ndị nkụzi anọkebara n'ụlọ akwụkwọ. Na obodo mbụ Isofia enwere 6 public schools, primary schools for example, and na mụnwa na-akwụrụ about 39 PTA teachers ụgwọ ọnwa na school ebe a. Anyị welụfa ka e wee tijuolu ndị nke gọọmenti nwee. Etu akwa ka ọ dị na communities ebe niile, because o nwere some schools nwere ebe 300 and at least I know one with about 324 pupils, mana ife nwere ebe 4 teachers. I don't know how will that happen. So wee sị na izizi bụ na ụlọ akwụkwọ, ndị nkụzi bụ ụlọ akwụkwọ. The quality of teachers and the quality of teaching make a school. The quality of teachers and the quality of teaching make any school. Therefore, I say na if izizi anyị ga-emegodo iji wee zosi ụkwụ ike ife gbasara education, especially at the foundational level, primary and secondary. But ị ga-enwegodo ndị nkụzi, ị ga-enwe ndị nkụzi. Then second, o wee bụrụ na ndị nke nọ anọ, ndị nkụzi ndị nke nọ anọ, ọtụtụ n'imefa in thousands ga-retire between this year and next year. So na agafe arọ ọzọ na-agwụ, he nwere ike more than 1/3 or 2/3 or half of ndị nkụzi nọ kịta retire go. And therefore you're going to have massive, a na-ekwu na oya ezuru ka sị ndị dara ibi fatokwu afọ. A na-ekwu na ozuru ezu, a na-ekwuzi na ndị nke na ọdụrụ kwuzi, a na-ekwu na ozuru ezu kịta, a na-ekwukwazi na ndị nke nọ anọ na-apụ na retire. So we just said I ga-ebido godo ebe a. Now the exact number of them I ga-ewe the I na-achọ ịlụ sọm ya ka I dị sure first of all ọ ga-adị enough to replace ndị ga-retire and dịkwa enough to augment the number na anọkịta. Now shortly before I bịa o nwere ndị fawe, o nwere ndị ewe na-akpọ PTA teachers, and I sefa etu esi wesi ya ị ga-ewe ekwuru ọlụ nkụzi, ọlụ ụkọchukwu, ọlụ ịbụ dọkịta
na hospital na ịbụ pilot ịnya plane ndị na-anya ụgbọelu fa bụrụ ọrụ a na-eji wele enye mmadụ na ọka ewee menyelụ mmadụ. Mba, ị ga-ewe onye nkụzi, mụnwa m ga-ewe onye nkụzi ọbụla ife m ga na-ajụ bụ ma chọ ka onye a kụzielụ nwa m. Onye a ọ dị onye m chọrọ ka ọ kụzielụ nwa m. Ọ bụrụ na ị ma achọ ka onye a kụzielụ nwa gị, nwaanyị ga-eji chọ ka ọ kụzielụ nwa onye ọzọ. Therefore, achọ iwe ndị nkụzi ma ịchọ iwe ndị ife a, ọ ga-aga through a competitive process so that you are taking the best. We are taking the best. Ọ bụrụ ife a na-ewe mmadụ na ọlụgo ife a na nke 10 years ngwa ya alụlụzie gaba ma ọ na-alụta ya o ma ọ da alụta ya. Mbanụ, ọ bụrụ ife eji emenyelụ mmadụ. Oge emere advert ya ka anyị ji esi mba nke afa welụ ka a na-akwado the past administration na-akwado egwu. Ọ dị ka the hurriedly done. Ọ nwesịrị ka ọ dị. Wee sị mba na ọ dị mma ọ bụrụ ọsọ ndị a bụ ndị chọrọ ọlụ nkụzi. Si mee ka ọ dị open to everybody chọrọ ọlụ dị qualified. Se wene mmadụ n'azụ. Okay? Ewee mee advert. And somebody told me, ụfọdụ na-akwu amarọ mma eziokwu na nke a bụ izizi a na-ewe ụdị ọlụ a welu mee ọ dị open na-eje exam phase 1. For the over 40,000 mere apply. Mee phase 1 cut off ndị niile nwere I think 50% and above. Falukwa ebe 10-15,000 or so. Ejekwa phase 2 exam. Ndị niile nwere 6,000, 60% and above, which are over 6,000 of them. Kita anafa agazi gamelafa interview ajụjụ ọnụ. All depending on passes there. Amaje with their score. The K2S Mayfair University na jam. Inanesia nke ifa. Wetezia nke the panel ga ajụjụ. Makana ogo for the passing 6 ada abo passing sense. Onwere ike any exam or day bam bam bam. Esizie ngwa kedu ka esizie eme nkụzi ma bụ onye nkụzi. Kedu introductory behavior, kedu set induction, kedu nke bụ stimulus variation, kedu ejenu. Mana anya no as onye nkụzi ya masịnụ etu esi ya ịkpọgezie ya si ya ngwa kụzie ụfọdụ ife acha mana inye 1+1 ode mana kụzizieli mmadụ ọ mara ka esi eme. So fajesi ajụjụ ọnụ a maka only the best is good enough for Anambra. Only the best is good enough for Anambra. So I mesịa ya I am chịkọ wee malụ mmadụ one n'ime fa a ga-ewe. Odedibo, you are very passionate about clean and green. Ọ dị na manifesto ya ndị iji batakwa ekwukwu akwụkwọ isi clean and green. Anyị ma na Igbo na clean bụ ọcha. But to green na o nwere ndị na-awetara anyị ga-ebuzi ọmụ. Ọ bụ ndị anaghị ọ bụ onye ọbụla na-eburu ọmụ na ịkọwakene clean and green. Nke mbụ bụ of course ndị be anyị maala ife bụ idobe ebe ọcha. Ebe cleanliness is next to godliness. Ife a na-asụ n'oyibo. And idobe ebe ọcha ikpochaba anyị ife a na-enwe dọtị hip dọtị dọla ebe niile ọ bụrụ ka anyị si bụrụ bụ nke anyị na-eto asụ ụmụaka na village n'obodo anyị na-aza ama zaa ilo iteta ụlọ ụtụtụ ị ga-aza ama nwatakịrị ọza ama zaa ilo dozie ya ọ dị ọcha. Anyị ga-ewechi ya Anambra ọ bụla ebe dị ọcha from ụlọ to ilo ọ ga-adị ọcha. Abidogo ikpochi ya a na-ekpocha ọ na-abata mana anyị ga-ekontinu na-ekpocha anyị ewewego kịta ndị ga-ekpochabi ya a ga-ekpochabi ya ka ọ dị ọcha. Nke ịbụa bụ green. Inene ụdị ikuku ndị mmadụ na-ekulu kịta a na-enwe climate change. Ị ga-afụ na be anyị ife anyị na-emewe anyị na-egbutu osisi kwa mbọsị. Onye chọọ ịlụ ụlọ ọ were katapila kwara ife niile dị ebe a gwụọ mana o nwere ozi nke ọzọ anyị na-ewechi.
onwerozi nke ọzọ a na-edochi. Ine na the urban cities, ị gaa ife dị ka Ọnịsha, egbusigoro ọtụtụ osisi ma ife niile a. Inene o nwere ife faji check quality of air, ikuku ndị mmadụ na-ekulu. Efu na some parts of the city, ikuku ndị mmadụ na-ekulu adọzi all the very polluted, all the dirty, all the contaminated. Nyakpata na ya nka, yakwa nke ọzọ, ya nka, ya nke ọzọ. The average life expectancy of the person in that kind of environment will be short. Then tinyelu mbuze na-agba na be anyị. Ya ka anyị ji ese, anyị ga-abidokwa ọzọ ime ka ebe niile green bụ ndụ, ịkụ osisi bụ ndụ, ịlụsịa ụlọ, mmiri ya na-agbapụta n'ilo na-apụ na-eje akọs erosion. Dobe mmiri niile si be ga-apụta na be ya. Ịlụsịa be ya, ewelu na interlock ife a gbochie ebe niile. Dobe ebe ga-abụ eme ka mmiri a wee na-aba n'ime ana na-esipụ, kụọ ya grass. Mmadụ pụtanụ ọzọ ọkpa nkịtị na-adị ka ọ dịtụ etu a field na-adị, onwe ebe mmiri na-anọ. Plant trees. Ọ bụrụgodo na ikutulu osisi. O nwere some places in the world, some countries, ị na-aga ịlụ factory ma ife afọ bịa na the environmental department bịa nenesia ya. Ọ bụrụ na igbutulu osisi 10, ị ga-akụ 20 back. Obodo oyibo anyị na-eje, ịma anọkọta ji aka gị gbutuo osisi dị na be gị, asị ị ga-eje nata council permission. So o nweratara ife ọ na-eme maka ọ na-ewepụtara anyị the oxygen. Osisi a ga-ama ife ọ na-ewepụta, ị na-ekuli ọnya bụ ndụ. So na anyị ga-achọ ka Anambra bụrụ the greenest city, the smart mega city. Anyị ga-adị green. Even na osisi anyị ga na-akụ ma n'ilo. Mana agwa m ndị oyi m ga-eme m invite na be m bịalụrụ ya na nkwụsị ife m achọ inenegodo nene osisi one ka ị kụrụ in the last 1 year. Malum ebe m nọ. And preferably hapụ nke ịba n'ime ụlọ n'ilo ka m like ịnọ. Ka m kuru n'ikuku dị ọ bụrụ nke ife AC ma ndị otu ya niile a ka m mara oke a na-aya. M kuru ikuku dị ka etu chi esi wee kie. Na anyị ga-achọ ka Anambra bụrụ obodo ọ na-abụ onye bịa isiri ana jesi ebe niile ị na-eje ịbata na Anambra ime ikuru ume ndụ. Nneka, ị ga-like iku ume ndụ? Ume ndụ bụ nke kasị mkpa. And o sokwa na ajụjụ nchọrọ ịjụ Mr. Governor. Ịma niile ekwu maka green and clean environment. Mana achọrọ m ka anyị gachiekwa back to refuse. Enwego ban on indiscriminate dumping. Ya ndị mmadụ atụsasị na afịfịa ayala. Ajụjụ wee bịa bụrụ afịfịa a na-ekpu esedi mana ekposi ọ dịka nya a na-ekpopụsịrị a na-ekpochikwa. Onwe ka mechanism a ya etinye ka we make sure na this refuse evacuate and remains otu ahụ esi wee mee. Ọlụ dị ikpocha deti a, ọlụ dị ya ka m kwuo ya ọfụma. Ọ na-ewekwu nnukwu ego nke adọrọzi kịta maka na ego oil Nigeria agwụgo. Since ọnwa February, NNPC ewetabara kọbọ ego mmanụ. Nwebarozi steeti ma federal government nweta kọbọ ego mmanụ since February this year. So ego mmanụ agwụgo. Na ebe ego mmanụ adịrọ nya ka ego ife a ga-eji ego wee mee bịa ka pụtawazieli. Ikpopu refuse and waste bụ one of them. Ifere ebe a na-from foto ebe na-eke ife anyị na-ekpocha. Now, mana so ọ na-ewe ego and I ga find a way of financing it. Mana we are unrelenting because we must have a clean. Ọ ga-ewetukwu nwa obere oge tupu emekọtasịa ya o wee work perfectly etu I say plan ya. Maka enwere a lot of logistical challenges. Ife a ga-etinye sị until ndị mmadụ egotesia ife ọ ga-abụ ebe edobe ya n'irube gị. Inwe ife edobe ya etu o si dị n'obodo ndị mepere emepe. So ndị na-epiki bịa fe epikili ya na be gị na n'ọnụ ụzọ ebe a.
then enwekwuo n'ebe a ga-esi ba wee je pik ya maka ọ bụrụ ebe niile ka enwere access etu ebe a ga-esi wee ọnya ka nji were akọwa ọ ga-ewe nwa obere oge tupu asort out ife ndị a niile mana we are determined. I make it about 31 companies to take care of 31 zones. Maka I kele Anambra into 31 zones. Okay? So kita ke welofa. Executive Council approved Kugova. 31 of them. Fage bidolo July 1, which is one nature Friday. Fe bidolo. Faneje. Ana-eli ana-ede n'afọ etu aka anyị ga na-esi na-eme until we perfect it. But I nwere a plan. The important thing bụ na between now and the next one, in a year's time, we're confident we would have restored down the issue of refuse and waste management down. And it will be even the last mile. A process is the refuse. Maka ọ bụrụ sọnsọ ikpopu ya ebe ka ọ na-aga kita ọ na-abụ all the years ife a na-emebe ekpori ya eje na-ekponye na ebe a na-akpọ refuse dump, open dumping. Ikuku si ebe a apụtanụ ọ bụrụ na ụdị anyị ga-alaiki ihe na-ekulu and anyị ga-alaiki ka ọ pụọ na Anambra. So mana nyawa alụ gbara afọ dịka omenani mana anyị ga-ebidokwa ichenji ya maka na ọ bụrụ etu a ka ọ dị n'obodo ndị ọzọ. And to be a smart mega city, open dumping of refuse abụrụ part of it. Mana street, so these receptacles a na-abịa dọba na street ọ ka bụ a temporary measure. Ọ ga-emesi ya na anyị ga na-eje house to house to pick refuse. That's the model. Okay. Maka chonji. Ọ ga-eme nchonji. Na nwoke Ọkịja sị na nwoke Ọkịja ka asị ya kedu nke na-emezi ibe a sị ya nwa m ibe o chonjigwo. Yes. You've dwelt on it a little earlier, but I want you to elaborate on it. Insecurity. Ịma na ọsọ bụla ọsọ nwaanyị arapụala ya aka. Nyamele egwu chaja ọkwa ọja apụta n'ọgbọ. Ọ dịzị ka ị na-agba mbọ, and your bravery very well known. Ka ị na-agba mbọ na-agbasi ike n'ife gbasara insecurity. Ka ndị omekome na-agba mbọ na-agbasi ike igosi na ha bụ ndị na-eme mpụ. A na-ebezi ndị mmadụ isi. Ọ bụrụzi nke a ebezikwuo isi atọgbu ya dịka etu esi egbu like Cosa Nostra. A na-emezikwu gbuo nwaanyị n'afọ ime gbuo ya na ụmụaka akpa n'aka. What really can okwu egwu iji kịta? I'm just being as frank as I can be with you. No. Maka onye bụ okwu akpụ n'ọnụ. Achụsị aja afụrụ udene. Mana ife m ebe ndị mmụọ. Maka na ekwusi ife niile ekwuru kọsịa akụkọ a ekwuru ife isi sekpu ntị bụ insecurity. Man nwere ife ekwu. Ọnya nwa ọ dị so pivotal akpata na my address ụbọchị ya ṅụrụ m n'iyi. Enwere m about 4 or 5 paragraphs na-ekwu maka ife insecurity ya. Maka na esi m Anambra South, ama na South ebe nsi ndefe akpakọrọ ebe niile. Ọkwa were obodo, nweluzie obodo. Ma beghị bebe. Oh, mba, ọ bụ headquarters. So, now, I was in Mba and Ogbaru. Na onwere ọka ị ga-esi dozie obodo ma ndị ala anọdụ ya a na-eme ife a na-eme. Ị ga-elote na mụnwa na onwe m Fabia to attack me. Fabia ebe m nọ na-ekwu okwu brazenly na-efifi eji microphone ekwu okwu kpọọ egbe na-ada gbagbuo 3 policemen ka a bịara ịbịa chụm na ife ndị ọzọ meganụ ụbọchị anyị je campaign anyị je nwụrụ campaign n'ihi ala egbe ka agbara idede na-agụ ata ụbọchị anyị bịa agbara egbe na Ekwulọbịa gbagbusie ma ndị DSS persons and so on. So technically the state was at war. Ụbọchị mbata major war. Mana ka anyị na-abata wee sefa fapụtanụ nyefa the olive branch pụtanụ ka anyị kpaa akpa
pụtanụ ka anyị nyere ụnụ aka ka ụnụ rapụzie ife ụnụ na-eme. Rapụ na ibi n'ọfịa. Ọ bụrụ o nwere onye ezigbo onye Igbo na-ebi n'ọfịa. Ọ bụrụ omenala Igbo. Anyị ada ebi n'ọfịa biri weta alụnsị biri weta egbe. Onye ọ nọ n'ime ọfịa bulu egbe bulu alụnsị abụrụ bụ onye ajọ mmadụ. Ọ ndị omekome. So ka anyị yọọlụfa yọkwa mee ka jụọlụ kpọọ ndị mmadụ ekpe ekpele mee nke nwa mee o nwere ife emerọ iji sịfa ụmụ mpụtanụ na nwata na-akụrụ surugeda na-agbanye na surugeda bụ ọkwa egwu mmụọ ka ọ bụ nyarapụ vajụ ka ị nala ya agwafa kafa na-gosinata na anyị nwe obodo awasịfa mba n'obodo a bụ Anambra, the light of the nation. Mbanụ kama ọ na-anwụfọla ebiri. Now we have to face them head on. And ndị nọkwa na mgbada na-akọwa na ọ dịkwanụ m ka o nwere ife na-eme. And ndị mmadụ na-afụ na ife na-eme. And at least over the last 1 month, the last 4 weeks, ọ dị nka ọ na-agbadata because we've decided ma fanwa ma alụnsị fage ma ndị na-agwọrọfe ya fe nwere place with us. Wepụta na onye nwasị wepụta na onwe na onye unu ga-efe. As for mụ na ezinụlọ na anyị ga-efe Chineke dị ndụ. Anambra wee Christian state. Ma ebe ọbụla fa nọ kampụ ọbụla fa nọ fa bụrụ nnukwu alụnsị dọba ebe a na-akpọkọrọ ụmụ ikolobịa anyị na-eje aṅụfe iyi. Nwekwa ụsọm ndị igwe fa kpọrọ jee ṅụọ iyi na-anakọrọ ndị vigilante obodo egbefaga. Mana ọ kidnappers ka fa bụ. They are kidnappers and common criminals. So I was saying mba ikwu inyola arụsị ụmụ ya kwebere egwu asị ya tụfe ya na ada ekwere ife ọjọọ egwu. But I am continue to. So for us, Anambra ga-ajụnata oyi. And nwata sị na nne ya amalara ụla amalarukwu. So mana ịma na ọma na overnight maka na ala nasigodo ntakwuri ọnụ adana. So fa ga na anọkwa na abịafa meka ikwu ofu ife. Meka ikwu ofu ife ka ọ dịkwa ka ọ gịnị mezi maka emesi mana fama na ọ bụrụ na fa dị etu a na each day we're getting them. And I can agwafa ndị nke ka na-anọ pụtanọ ibi n'ọfịa abụrụ omenala Igbo. Idobe alụnsị na-eme nke abụrụkwa and it's been shown. Alụnsị anyị nefa na-eme nke agbanyela ọkụ onwe like a little piece of wood. Ọnya ka a na-eme anya bụ ife nke agbagbuolu ikponye ya akwa ma ife niile ekekọju usiri ọtọgbọ ngwongwo niile ma nke eke n'ụkwụ ma nke eke n'ife ọtọgbọrọ ebe a ka nwa ife ma ndị n'ime fe ejide every day a na-ejidefa every day a na-eme. Ụmụaka apụta na my heart bleeds ife ụmụaka a na-agbagbu ma nke ka ị na-eme gịnị ka ị na-azọ gịnị. Pụtanụ ka anyị nyere ụnụ aka. Anyị ga-enye ụnụ training. Ọ chọkwuo resources ego adịrọ kama anyị je bọrọti ya welu nyere ụnụ aka ka ụnụ banyekwa nwee ife ụnụ na-alụ ka anyị nchaso dozie obodo a ka ọ ga-abụ onwe onye be anyị achụbala ọsọ ebe ọzọ nwee ebe ọ na-agbanata. Mana ife ụnụ na-eme bụ na ụnụ na-achụzi ndị be anyị fasi na be anyị na-agbapụ ọsọ na-agbaga ebe ụnụ si fe jena. What nonsense is this? So Anambra ga-adị mma and ọ na-afa adị mma. Ọ ga-adị mma. Daalụ gọvanọ. Ama m na ndị na-ekili anyị ma ndị na-ege anyị unu ga-achọ ịjụ gọvanọ anyị ajụjụ. Nya igwe okwu anyị oghe kịta. Onye ọbụla nwere ajụ ọ ga-ajụ ịkpọ ọ dị na skrin unu ka m kpọpụtakwu ya 081 190 55555 081 190 55555 nke ọzọ abụrụkwa 0701 863 9546 0701 863 9546 kpọọ na anyị ife ọbụla ị chọrọ ịjụ gọvanọ ịchọọ ịtụwa ya n'oyibo
ọ saa gị n'oyibo ịsụ ya n'Igbo onyekwaghị ya n'Igbo n'ụgasị ụmụ asụsụ ndị ọzọ ọ na-anụchakwa o mana ka ọrụ anyị nọ n'oyibo n'Igbo okwu anyị gị oge anyị na-atụzi anya ndị ga-akpọ anyị na-etinyekwa okwu n'ọnụ gọvanọ nwere ka isi wee kwuo maka ịkụ osisi especially nkwụ na aka oyibo ọ dị ka onwe ife ibu n'obi wee sị ka akụ ya maka ọ dị ka isi na-aga na-akụ ọkwa narị ofu 1 million na nkwụ na aka oyibo kedu ife ibu n'obi wee sị ka akụba osisi a ife a na-ekwu ị na-anya ụdị steeti anyị na-achọ ka anyị lụọ ọ ga-abụ steeti anyị na-ene anya na oil mmanụ a na-egwute na Naịjirịa a ka na-ekwubu na ọ gwụbago mana kịta ka egosiri na ọdọzi ị na-anya Eastern Region ife eji wee lụọ obodo anyị bụ Eastern Region wee lụọ the cities of Onitsha ma main market lụọ University of Nigeria with campuses at Nsukka, Enugu and Calabar lụọ the cities of Aba, Calabar, Port Harcourt, ebe niile Ụmụahịa and so on and so forth, Enugu fa nwee mmiri na-agba ọkụ na-enwu they planned ọkwa na ife wetara from palm oil produce palm produce mana nọgidezie crude oil pụta and we abandoned the other oil which was palm. I can wear the huge potentials. Malaysia came to the Eastern region and took palm seedlings wee jee befa tata ife ndị Malaysia na-enweta by exporting palm produce kala ife Nigeria na-enweta by exporting crude oil. Anyị nwa na-emezi import including improved seedlings from Malaysia. Ofe ọ na-alụ mee ndị bụ ụzọ kpezi azụ. Now, okay. Hello? Hello? Good morning. Ikwu afa gị ikwu ebe isi akpọ ịjụ ajụjụ ozugbo. Ngwa. Thank you. Thank you. Amen. All right, family. Soludo stage and I US agent. So to come in I done only education of me. Then a COS stabilization go a year. Okay, of government. Yes. Then in case possible, we're going to the man American. Now, the man with central go to the web for you. Amara with the governor de no real. Mama went on they want to have go that really don't go even nowhere never up to one taking in there. Right. I'm with the first in I go to well. But now I'm not for taking during the Bitobi. Losing another about worker. So on my youth government no ana monitor on the commissioner as mandoma actor. Mando ask them no they approve one the governor will what the angel approve down. Onye angel. Na no nya wanya ka ngwa ka onye ọzọ ndị ọzọ na-akpọ. Thank you. Ndị ọzọ na-akpọ daalụ. Thank you. Hello? Hello. Hello? Hello, yeah. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Onye ka anyị na ya na-akpa? Yeah, my name is Mr. Ruben Okeke. Ruben Okeke. Okay. Your Excellency, and I'm making a work. And I'm hope we trust the green.
because okay in Abuja, you get to the almost that's a cost of for that today now. So I'm very late. Because you get to the point. Oblige ije do ozugbo. Maka ndị ọzọ na-akpọ. Okay, yeah. Ihe make any anybody for. No. It's all very very happy. And what I want to move because I'm going to go to the Okay. My God, the Owen Commissioner. And what do you think I used to now? Not coming out. I want to move the next week. Okay. I need to announce. Thank you. Dal. Hello? Hello. Yeah, who again? Jụọ ajụjụ ozugbo. Okay, after me to Chukwuma, my Okay, I've made a reputation to Mr. Governor. Yep. So, my question that they are Governor, which I don't know, even a manifesto, when he for them, a youth development. And the on our youth development, can we specifically, if they especially in the ọ ga-aka mma enye empowerment ahụ ka ọ gwa anyị empowerment na-etinye ụmụ nwaanyị ndị nọ n'ime ime obodo ka ha etu ha ihe gọọmenti na-prepare for them iji nyalụpa aka because ọ ga-eme ndị anwa nọ n'ime obodo amakwa na gọọmenti na-echetakwa ụmụ nwaanyị nọ between the age of 20 and 35 years maka na ga-ekwe youth empowerment ụmụ nwoke ekwukọchala ife niile. Sometimes they say women no na this. Onwere ife ọzọ. Anyị notugo nke a, gọvanọ notugo nke a, onwere ife ọzọ. O notugo nke ikwuru, onwere ife ọzọ maka ndị ọzọ na-akpọ. Okay, biko kwa ihe ọzọ bụ onyela aka n'ikpocha ahịhịa na road. Ọ na-agbakwa mbọ mana anyị chọkwara ka ọ gaa n'ihu. Anyị na-asọpọtụ ya n'ife niile ọ na-eme. Okay, noted. Hello? Good afternoon. Because after I never see about Ijua Jujuzibo. Okay, I'm Soludo coming from Masaka. Okay. I want to commend the government, make a big congratulations on your second birthday birthday, and also commend you on the presentation in another state. Most especially on the chat. I know the work is not yet done, but we'll be saying good work going on. I want to commend you and your commissioner for environment. And pray that God is able to protect and direct you all. Dalu. Hello? Yeah. Hey, Fioma, because I find Chukwuma. Okay. Oh, one the governor table. Mana gọvanọ biko enwere ihe ịtọ m chọrọ ikiri na administration ka na-agbacha ndị oyibo maka ị na-eme inclusive gọọmenti. Achọrọ m biko enwere okwu ibugatịrị ebe a maka ndị omekome ji si na ha na-ebute alụ dị dọbasịa n'obodo na-eme ihe nwa. Biko gọvanọ, Anambra bụ Christian steeti yes, mana enwekwara ndị be anyị kakwete n'ụzọ ọdịnala be anyị na-ajizi akpa alụ. Biko a na-agbalikwe chechete ndị a na ha sokwa na gọọmenti ahịa ya bụ nke ka mmụọ dị nsọ na ndị ọzọ na biko nke ibu ọbụrụ nwanne m nwoke ya bụ fama steeti bụrụ nke ọgwụ nna ya bụ biko ihe ọbụla a na-emekwa ihe ọbụla ị na-eme na mmụọ ezi anyị n'obodo maka ama na anyị ejijakwa azụ na na-emeji ihe ọbụla a na-eme na mmụọ ezi a ikoto enwere ihe gọvanọ ndị Akwa Ibom mere na Akwa Ibom merụ ndị Akwa Ibom
nwoke ahụ n'anya ya bụ ụzọ nwoke na-adị agba ya ọsịta. Biko gọvanọ anyị nwere ndị kwuru ebe a maka mmanụ akwụ. Mmanụ akwụ bụ ihe dị mkpa n'ime ndụ anyị. Gọvanọ Akwa Ibom bịa ruo ebe a na-eprodusu mmanụ akụ oyibo kachasị n'Afrịka niile rụọ ya na Akwa Ibom. Wee mee thousands of people employed. Ọnya ka ịchọ ka o mee. Ihe ọbụla ị na-eme biko kaba ahụ rụọla ya. Ọ bụrụgodu kọmpani ofu ma ọ wee bụọ ga-emenwu kọntena ọ bụgodu 20,000. Anyị nwekwana na Anambra na ọ na-amaghị ihe anyị eji ya. Ọ bụgodu 20,000 ka ebe ndị mmadụ employed. Okay. Hello? Good afternoon. Biko, good afternoon. Afa gị? Victor Ezechukwu. Okay, ngwa jee na ajụjụ ịsọ ịjụ ozugbo. Biko, a na-ekene gọvanọ Rinne na ka o si na-agba mbọ na ọrụ ọ na-alụ. Mana m nwere dị ebe m chọrọ ka o metụ aka Rinne. And mara m na-emekwu ya ka the state of emergency on road. Particularly ụzọ a jere tere gotuo na-abịa ebe ahụ ọ na-enye ndị mmadụ nsogbu because of bad road. Dị achịko ya ka maalụ mara ife a ga-eme ebe ahụ ka ọ bụrụ na ọsọ taa kịta na a na-agba ọsọ o nwere onye ga-agbapụ ebe ahụ n'ọrụ si na ya na-eje ebe ọ na-eje nke ọma biko ya ka a na-arịọ ya. Thank you so much. Daalụ. Ọ dị ka gọvanọ ga-etinyetụ ọnụ n'okwu ụmụ ife ndị a jụgasị ka ọ ka fanye kwuo. Ọ nwere onye nka. Ngwa were onye nke ọzọ ka anyị wee. Hello? Ndewo. Daalụ. Good afternoon. Afternoon. Afa gị ịjụ ajụjụ ozugbo maka na oge adịrọ. Ike otu ma ọ ka akpọ. Okay. Ana m ekene gọvanọ. Insekuriti a ka nchọ etinye ọnụ na ya. Maka many of us aghọtara ife gọvanọ na-ekwu n'ihe gbasara insekuriti ya. Mana adị m happy na ka nna bụ ife ghọtara ya. Ebidoro m mgbe ebido mgbe ọ jụnyala ya ajụjụ otu wee tinye okwu ka anyị mmasịra nghọta na ka nna bụ ya ghọtara ife gọvanọ na-ekwu ọfụma n'insekuriti ya. Without this insecurity, ekwe abịbịa egboro abịbịa ya na-ekwu development gọvanọ ama enwetakwu na Anambra steeti. Ọ bụ na asọpụrụ these people na masquerade in the name of anything wee na-ebute ebubata alụsị na anụ Igbo taa ilezi anya fụ na ụmụazị onye ọbụla na-akpachara isi ụmụ nwoke eburu ga-abịa na-akpagharị. Ọ bụ na asọpụrụ this thing ndị aba na-ekwu my brothers and sisters we are religious both in maybe in a traditional or in the Christian way. Onye ọbụla akpọpụ na is crying for justice. Ọ bụ na asọpụrụ this border killing ndị egwu na ebe akwa ka ejide ndị bụ ụkwa ka anyị prosecute oditu and when it does not stop anyị na-aba na more problem. We are entering into more problem. In any guise these people are coming be it that we want to get our own country or the stop every community everybody stakeholder. Okay. Anyị aghọtaghị ife ị na-ekwu. Anyị aghọtaghị ife ị na-ekwu. Gọvanọ zakwanye ife ajụrụ. Thank you very much. Ife ka mbido na nke onye ikpeazụ gbasara ife insecurity wee tinye ya na ife onye kwuru maka ife ọdịnala. Ofu ife a ọdịnala dị bụ ebe nọ ndị nna nna anyị fa na-eme ndị n'ime fa ejere ụka mana ị ga-agwa ya anything ọ gakwa ekwu onwe ka ị ga-ekwuo ife a oyichasị akpụkpọ ụkwụ ya zọdọ ụkwụ ya naanị sị na ya kwuo ya kwujọ na anị ga-etigbu ya. Anọ ndị akwa na-ekwu kwụba aka gị ọtọ jide ọfọ kwụba aka gị ọtọ jide ọfọ. Etu m si ghọtakwu ya ndị a fanwa ịkwafu ọbara fa ga-asị na abụmọnụ ga-esi na ya batala ezinụlọ fa na ọ na-ekpochapụ agbụrụ. Mana nke anyị na-ekwu maka ya bụ ndị nke na-eme ife kịtazi fa buru ihe alụnsị fa na-efe na aṅụ ọbara fa na-ebe ọbara wee jee kwatara alụnsị fa na-eme nke a esoro nụ ya ka m ji esi na ọchịchị na ife ama anọkọ
ndị na-eme ife ọdịnala fa mebe nke fa nwere onye enwe freedom of worship, freedom of religion. Mana mgbe ị pụtara na-eme nke na ị na nke ị na-eme ebe fa na-eje ebute ike fa ji were abịa fa ikecha afọ ife n'ukwu fa wee pụọ ịma ife ị na-eme fa to go and do fa were jebe kidnapping fa wee jebe ori fa wee jebe ịgbagbu mmadụ ọnwụsịzi ya ṅụọ mkpụrụ mmiri ọfụ mmadụ ọ dị ya ka ijiji nọ ndị a ka anyị na-ekwu maka fa ndị bụ ndị na-adịbịa na-eme ụdị ndị a na-akọlụfa na-agwọlụ ndị ọgwụ ma fa ma ndị fa na-agwọlụ bụ ofu ife a na Anambra ma aba anyị na ndị a anyị fụ ndị a anyị ga-eje kpụrụ onye a anyị ga-agba ya ọkụ anyị ga-ekpochapụ ya maka this is the light of the nation. Light and darkness cannot coexist. So aghọtara m ife onye kwuru ikpeazụ ọ na-ekwu this insecurity, and I can assure you Ikechukwu from Ọka napata I spent almost 24/7 and ma amụ anya n'ife a and numbers ndị anyị nyega ndị mmadụ na-akpọ na-agwa anyị na-atụkwanyere anyị azụ anyị na-akpụrụkwanụ fa Anambra ọ na-ajụ oyi mana ọ ga-ajụwa gaba. Nke ọzọ nwere onye kwute Victor Ezechukwu kwute maka emergency ife 33 ọ dị ka napụrụ anyị ya n'ọnụ ọ nọ na ya kpamgbam ọ ga-eso na ndị izi anyị ga-flag off anyị ga-decongest lele that traffic. Mụnwa I hate this traffic jam. I hate ịnọ na kwa ife anyị na-akpọ ya kwa go slow. I'm a very impatient person. Ije no, ị na-ene ebe ị na-eje ị nọrọ ebe a na-eni anya mana ime elu nwa ebe a ịtọ ebe a no. We are going to deal with that. State of emergency on traffic and road. We are especially those arteries that will help to decongest major points. Enwe fa mana ọka ebe a enwe fa na Ekwulọbịa ije Nnobi ofu ife a ije ịbata Ọnịsha kpaite ife a bata ebe Ogbunike ebe afịa market Obosifa and Ogidiva and so on and so forth. People get stuck. We're going to deal with all of this. If we have to borrow, we'll borrow, but if we borrow a pen in the Anambra Gaf, we fed you well. Then on the Manapu, yes, of course, that's where we're headed to with the new coconut economy and palm revolution. Now, the refuse, of course, we know, like I said at the beginning, we're not yet where we should, and we're working very hard, but we'll get there. Oramale, Nukuadai, I can tell you, yes. The advocates for this group, they got Fukuna government time, even commissioners time, they know 35 years, at least for the Madeboa, but commissioners not within the age bracket in Kumake. In Torobia, Mabobia, Fanonia. And well, there is a lady there who is on that age bracket, and there is a guy there who is within that same age bracket. So, our programs for youth, if you realize we moved it with, relative to the approved budget, we multiplied it by 4 times in terms of showing the emphasis on youth. And yes, you are right. The current commissioner for youth says it all the time, that the youths are Fano in the villages, in all the 179 communities. And therefore, any program on youth that we have, we are going down to the communities. And as you said, the most vulnerable, especially women, and so on. Now on Okpoko, pay refuse direct to government account, excellent. I agree. If I name Okpoko, ibata n'Awka, hey, about our capital. Awka, in my view, we must work very hard to give Awka the face, able capital. And one major thing, you go say my emphasis on that, is that we began to clear the venue Ebagalo, the proper government house and the governor's lodge. As governor of Anambra, I would like to live in the capital city of Awka and work in Awka. And when we're working towards that. And therefore the slums, the Nawakakwa and so on, I get butcher.
mana ndị ọka dịka onye kwulunu afọ nnọọ onye ọka ka ọ bụ ndị ọka na onwefa nwere ọlụ ndị ọka ga-alụ nwee ọlụ nke gọọmenti ga-alụ idozi ọka ama ekwu the old ọka. The new one, we're going to ensure any new IFA layout and to be properly planned and to be properly organized. He reclaim the old one, and the final point, Oreze, which is about this people building on waterways, building on drainages, building on IFA. Go for the Nasima. I don't want to go on like to say how do they ever think? Milisi eba go 1 milli. Iwalo ono iluchie. Now, the same thing, if a man na Abuja, mgbe Eurufa ibidolo ikutusi ife ni na waterways, sewage parts, and so on. It turned out majority of them were buying. So well, the same thing na fana na Anambra ife fana ife bure ja Abuja. Olu eba so onye na approval, just approve all me ife. Fabia Zebona fa agbali ba don't worry ego ka ọ ga-ewe. Ije wele ego nya fa assign ala ife. Approve. Mana for us we are going to begin to reclaim back what makes sense. Even on the analucha ụzọ Jessica Avenue, J Street niile dị na Anambra. Ị ga-afụ the setback ebe ụnọ kwesịrị ịkwụsị. Efu ebe the road dị. Amesị ya alụla extension from the setback. Go luchie ụzọ. O nwerozi ebe ndị ji ụkwụ aga siwela aga. So onye ji ụkwụ na main road ka ọ nọ. Onye ji keke na main road. Onye nya trailer na main road. Ị na-asị ma ebe a ala. Mana we are determined to begin to reclaim back our society. We have to take back our place. Onye luchili ife na waterways. It has to go. It has to go. And I'm sure our development control and fiscal planning and so on, I think they're quite energized and we'll give them every support. Onye luchili ife be milisiaga. Got to take it out. Because you are getting the entire society at risk. It's solve your own problem. It creates a problem for 1 million people. No. Okay. Ngba, thank you. Hello? Good morning. Good day, everybody. Good afternoon. His Excellency, Mr. Governor, good morning. Now, There were... Afambo Michael, DPL Michael Abuchibu, the youngest soldier in Ojo. I represent 81 Division, Ojo Cantonment. Omeleme? Yes. Yes, Mr. Governor, okay, but go and who no news in a before now. Now, now command the Zegi. Now command the clear rank and the nine of and then terrorize our people non anymore can ibido clear one day bazo. Now the issue of insecurity in an Igbo can know. I hear Lieutenant Boshi is the Azum office that na on the agitator or Papa was a weapon of embrace a peace for dialogue. But they keep on terrorizing Anambra and the East environment. My question now goes like this. We should remember that federal government has proscribed these people and they are armed personnel and about ESN. But Mr. Governor, you still went ahead to visit their leader at the DSS custody for peace to reign. So, does it mean that the name has support so far? Secondly, the issue of reappointing your campaign DG, does it mean that no one else are qualified in that position? Finally, replying to political level fathers in our reply, because you are talking too much. Good afternoon. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Afa Jena Jujugo Zubo. Chukwuma calling you from Obaru, sir.
nwa onye ọgbarụ. Mr. Governor, ekelere m gị too much, iji too much, ekelere m n'ọrụ na ọdịrị. Thank you. Ọdịrị, ahụ m iso nnukwu ọrụ n'ọgbarụ. Biko iwu ya ọgbarụ, agọghị go another thing entirely. Ụmụaka na-eji ụzọ ekusigo atarị tọmatarị tọgbakwa. Ọgbakwa precisely now, they are luring the youth, the younger youth in the village, luring them into group calling Umuoma or Umutuku. Okay. Okay. Security agency to stand by at Obakuba. Okay. For installing another thing entirely now. Okay. Okay. Onye ọzọ abatakwa. Yeah? Hello? Hello? Yes? Good day, sir. Good day, sir. Yes? Good afternoon. Hello, sir. I'm Amaka calling from Agolo. Uh-huh. Mr. Governor, sir. Yeah? Hello, sir. Hello, go ahead, Amaka. Anyị na-anụ ife ị na-ekwu. Yes. I want to bring to your notice fire service Anolo na Agolo. Hello? Yes. What about it? Go ahead. Anolo, the fire service na Agolo during this reaching manner completely, yes. And that service was meant to serve Golden Tulip Hotel na Agolo Eba. But I vandalized here because my Losharia and commissioner, but it has been vandalized. My room, everything, my zinc, everything, the neighbor. Okay. I vandalized. So I just want to bring it to your notice because number one in your notice to I sent a message, a very long message No, to that thank number. you. Thank you. To call the attention to Thank that you. fire service. Thank you. Everything there has vandalized. It has been vandalized completely. Thank So you. the company where I'm not with a gem for criminals because the doors are still there. But Thank you. Okay, noted. Ka anyị were kụzie ofu. Hello? Hello, Mr. Governor. Good afternoon, sir. Good afternoon. I think I'm going to go to the radio. Thank you. Ọ bụrụ na ọ dịrị agenda nkịta biko ụzọ bypass Enugu Agidi abatala aba agara ọ ya dat trap ka ọwụ ka mmadụ na ya edeba ihe ekere m afa mbụ ọrọbụ oke elu aba agara ekere m Clear Meze. Honorable onye? ọrọbụ oke Oke uwezuoke elu abagana. Anyị ekene gọvanọ ga-etinyezi ọrụ n'okwu ndị a ka anyị malụ. Ademma. No, thank you very much. Elu Bagana. Thank you. Amanam Nkilo. I think that's one is the Anya Boku Apunono. Anya Obuna Village community Obuna Baraka. Ijo afa kedu ife izi vacha ba say no ilo joy bo say ilo joy to say ilo the next one we kwezi ozo. So I can understand the bypass you are talking about. Certainly I get Neluyanya. Once somewhere bypass that can decongest traffic, that's of priority to us. Two, if the fire service, uncompleted fire service, but vandalized at Agolo. Thank you for drawing our attention to that. We would ask our people to go and look at that. But let me also say something about fire service. We are now decentralizing our fire service from being controlled at Oka to now get down to the local government. The local governments become the ones that are in charge in terms of operations and monitoring. So we'll get that and see to what extent that coheres with Inka and Ocha. A running fire service straight from Oka has been, in our view, inefficient and ineffective. And now we are sending them, all the fire trucks, down to the local governments. Yes, Ndi Umuoma and Ifenemen Obaru, we are aware of it. We actually had operations at Obaru over the weekend, and more will come. And we will come down. There is quite a bit of it. Roles to be played by the communities. Because this is the point we are getting down to, by the communities, by the individuals. Maka if I need the information,
unu ga-agwa anyị ndị fa bụ ndị ife a na-ekpọ unknown government. They are not unknown government. They are known. First run ikuku wee bịa. Fa nwere ebe, fa nwere ụmụnne, fa nwere ụmụnna. Onwe onye ịma alụ bịanụ or whatever so n'ime ife a nke send us the name, send us the phone number or whatever. We'll go and pick him up. And you get information and a lot of our people are responding. A lot of our people are responding. And I want to thank all of you, Ndi Anambra, very bold, courageous. Those phone numbers are very close to me. In fact, as I am sitting here now, 5 of them are around me here. So as you send the stuff, we are getting the message direct and we are dispatching response to those places. But then we will come down to the communities. Those communities, send us who they are, we go after them. Now, on the Onyaneku about IPO, MLO, proscribe and so on and not proscribed, the truth of the matter, you must know, I said it on my, my inauguration there. When you want peace, you must be prepared to dialogue with everybody who can contribute to the peace process. Anybody and everybody who can contribute to the peace process will dialogue with the person, will get the person engaged. The same Nnamdi Kanu, you heard him yesterday after the court thing, calling for peace and in the southeast, that the place should be quiet, that the same thing that we have been saying, that if you are having agitation, if you are having whatever, it has nothing to do with going to kill your own people. That's the point we have been making. And some criminals have taken over this entire thing, and then all of them claiming to be liberationists and people agitators and all that kind of thing. Ndị mechanic ekwozi ka amalụ ndị bụ ndị ala. Ndị kwaya ekworo ka ama ndị bụ graduate. So, now, ife menụ bụ na, so, fa niile makpusi amakpu, amarọ nke afọ na-alụ. So, onye ọbụla, nya ka ije sifa na onye ọbụla nọ n'ime ọfịa bụ egbe is a criminal. Let's draw the line there. And that is what it is. So, Nnamdi Kanu has, I'm quite glad that he made the statement he made yesterday, basically calling on the same thing. Now, and reply to, I don't know what you mean by reply to, let me tell you this. That's why we're in a democracy. And everybody is entitled to his own opinion. But at the same time too, when anybody, whatever, whoever says is entitled to his opinion, but in a democracy I'm entitled to the right of reply. If you say something that I think is totally and completely out of sync, as a freeborn and a free citizen, not to talk about one who is occupying the chair that the people have graciously employed me to occupy, I also have a duty to the people that I represent, a duty to the people that have asked me to serve them, to reply even when they don't have to also reply on their behalf. So if I hear, when I say, if you say something, say something, if somebody goes off the curve in my own estimate, I also have a duty as not just as a person, but also as a chief servant of the state, to also tell the person that I disagree. If I disagree, I disagree, especially if it is done publicly. If you put out a statement public and I disagree with that, and I think your statement has capacity to mislead the public and so on and so forth, I have a duty in a free world, in a free society, to respond. And so to that one, I have no, I have no apologies about that. Okay,
I think that's about it. That's that's it. Ndị jụrụ ajụjụ anyị anụsịghị fonu jụ biko iwe wene unu Mr. Governor. Go ahead. Phone ife a na-akpọ ọkalịma. Oh yes. Ife ugbo anyị ga-akọ karị nne. Apụ n'ilo jekwe jụọ ese. Etu ndị mmadụ si wee na-efeel about 100 days there in office. Vox Pop gosi na anyị. Soludo ife ọ lụrụ ine and obi dị anyị ụtọ n'ife ọ na-eme ife ọ na-eme dị mma ife n'ụzọ ọ na-alụ obi dị ụlọ bịa nwata na mmiri na-ezo ọ na-alụ ya igosi na obi dị ụtọ na ọ chọ ịlụ ọlụ na Anambra State. So anyị na-ekene anyị na-asị ya jisi ike. Recently I discovered that they have developed some apps. You don't need to pay tax, just go in there to pay tax to individuals, but you go to bank. For them to have that apps, I know what it takes to get apps. And that level of app that enables you to make your payments, and at the end of everything, the verisimilitude is there. And other aspects of taxation in Anambra State has been conducted technologically. Looking at that, we are going to somewhere. Looking at his 100 days in office to be compared to others, we may not be seeing anything, but we can see some light. People expect him to do so many things because we so much believe in him. And he should understand it that he is the last hope of the Anambra because we so much hoped on him. To whom much is given, much is expected. We are expecting more from him, and we ask God to help him let the verisimilitude of his plans, his strategies, we want to start seeing them. He commissioned a road at Amansi Ubuaba area. I think it's a good beginning, but His Excellency, please look into the road problems we have in Anambra State. We know that insecurity has been, pushing you back, but as it stands now, with some things I'm seeing, things are coming up. And soon there will be hope when it comes to security in Anambra State. I want to congratulate him for his 100 days. 100 days of not sitting down, 100 days of not just eating food, but 100 days of studious research, trying to fix up the state and planning. We may not effectively assess him within this short time. And Oga, they conscious of the fact that Anambra State voted for him because of his pedigree, because of the person he is, not because of the party he belongs to. So Oga Kabaro tackle these security challenges. He must partner with the community leaders. Because I believe that criminals live among us. Today you have the ASATU, you have the Association of Pastors and Generals, you have Ohaneze, you have the traditional rulers, and the security issues are not issues to be discussed in a press. It must be very structured discussion, so that the community leaders, you will give the community leaders a serious security mandate to go to their villages and work assiduously to make sure that we, this thing is wiped out. I know he has a lot of development plan, but you cannot thrive in this insecurity. Nobody can judge him very well. But the first thing the government must do is to secure the life and properties of the people. So I say it is still too early because of the prevailing circumstances, because of the constraints he has. It's too early to judge him rightly. But let him continue. Let him not rely on that. Let him continue, doing what he knows best. When he started, actually,
And a lot of things will be there, like Pussy, all those Ifia de gas na cities like Onisha, Newi and environs, Mpo. But all of a sudden, that exercise stopped. In Gaza, Pussy, Ifia, some places like Mpo, Onisha, and one heaps of refuse, dumps, and it's looking very, very awful. So I think he's doing well. He's doing well. We love his personality. We love his sincerity. We love his charisma as well. But let him endeavor to continue what he has started and finish it up. Insecurity challenges still abound. So he needs to put more effort. But he's a good man. We love him. Soludo is a good man. I have very high hope. No, but I know I consider antecedent one of central bank. So, but all but as I not one I can very even appreciable something I can make it. In take us in job refuse. As if you are everywhere, if you are not choosing to pull the town. Avioka is non-passable and other areas. So now that Avivia refused to do a very sore point in his administration. Then concerning the insecurity, well, I am now with time and I solve that problem of insecurity. Even now, Tuanya Nyana go pick his team that gauge law. Ndị ga na-enye ezigbo advice ọ bụrụ ndị anya ukwu and anyị na-atụ anya na days coming ahead na ọ ga-eme more things. anyị etuyatago ọkwa 100 days gọvanọ Soludo nọgo n'ọchịchị Anambra ka anyị na-etinye ọnụ na ya na-atụgharị uche gbasara ya. Anyị ga-akpakwa nkata anyị kpata anyị emekwa igwe okwu anyị fụ na ndị na-akpọ erika unu ya achọ dị ka gọvanọ bịazie ka anyị na-alụ na ABS mana anyị afụcha ka esi mie Paul o nwere mgbe gọvanọ na-ekwu okwu dịka onwe ife ịchọrọ. Yes, daalụ onye isi afịa ka eji wee mara anyị bụ ndị Anambra ọkachasị Ọnịcha and itinye gị ọnụ oge na-ekwugbo but ka anyị zuru kene gị nọ ị na-ekwu na ị ga-emekwa Anambra abụrụ a pleasurable place to shop. O nwesịrị ụmụ ụdị okwu dị anya kwadebere ị ga-azọpụ to realize this pleasurable place to shop. If I get America, it with Anambra with Onisha to regain its pride of place. It's quite a humongous task, even with minuscule resources. But with the mobilization of our people, with the consciousness of our people to build a livable homeland, we will overcome. And I will tell you quite a few key steps. The number one is that we're determined and we've signposted that with what we've done Amansi by fixing that dungeon, as it were, and ensuring that no car, the log jam and then when at that place is eliminated, as well as the head bridge. So coming into Anambra, we're determined to ensure that as you drive in or exit Anambra, it must be with pleasure. The hassle effect of coming into Anambra and exiting Anambra must be removed completely. Okay, Christmas, I get my Wi-Fi. That's why I would, on traffic and road and traffic, getting traffic and getting people to be able to move with pleasure, the pleasurable for you to go. That's part of what we got to do to go back to these markets, modernizing these markets. Where place to park, where clean environment, or they ordered, planned, and you can then do. And of course, we're coming down with technology. The warehousing model
where people now, hook on to the e-commerce, as it were. We have huge training program for our traders, especially Omoboy, in trying to hook them up to the ways of the future, the commerce of the future, because the brick and mortar models of yesterday and today will obviously become obsolete tomorrow. So helping them to acquire new skills, new knowledge and networks around the world, aggregation, getting them to understand one major supermarket, one shopping mall can actually aggregate even in 1,000 persons in Okpobasiam and and all of that. And they will be out of business tomorrow. So there will be the issue of modernization of the infrastructure in the markets so that getting there will be pleasurable. In the next week or two, I'm going down to Onitsha myself. I will spend days there where we're going in, to the various areas, trying to desilt the place and trying to clean and mobilizing the populace towards, if you like, the resurrection of Onitsha. I want to get there myself, and while our fiscal planning and all the others who have the difficult, dirty job to do, we're going to step on toes in trying to reclaim Onitsha and reclaim our cities. It's not just Onitsha. Mandina Lolo from building line, Weputaka onto the main road. And what does it people can walk? We want these things cleared so we can so people can take a walk. The Madam Waleke Pota and take a walk. Provide some places of leisure, relaxation and leisure. Onitsha Nidilia, many other environments. We're building, we're thinking about Agolo. We have two locations, Agolo and an alternative place where we want to build the biggest entertainment city in Africa. So that people come into Anambra not just to shop, but also to relax and enjoy and have pleasure, as it were. Turning our place from just being one large brick wall of, shopping and trading and hustle and bustle, into also a place where you can come and just and our people who are in everywhere else, Lagos, Abuja, in diaspora, can come home and not be in a haste to want to leave. And feel at home. And feel at home. You come home and you feel at home. And the world will want to come down, because we want the world to come to Anambra, and we want to take the world to Anambra. So, cleaning the place, bringing law and order, getting law and order. These are foundational issues. Ndị nọ na traffic. The other side, for 1 hour. At least little anywhere before we build new ones. Let's manage the ones we have. So knowledge will be critical. Infrastructure development will be decisive. IT will be decisive. The issue of enforcement, powers of enforcement to maintain law and order in a place. That's a place where people want to come and have with pleasure. The new Anambra, new city, livable city. Even the first community choose your project initiative on 20 million. Mana you upped it to 25. I choke I'm along well if ulu I'm not we gulu if Ghana we made the increase. Yeah, one on the Anambra. We now manifesto I could get to partner with communities. You see, ultimately, you got to get development down to the roots. And my predecessor came with this program of Adopt, Community Choose Your Project. And we thought that is a very good program that we need to continue and probably upscale. We're going to be working with the communities to design these community projects and programs. Because even in Ebolosi, we may not be able to have, every community needs not just a road, every community needs roads.
and which will be almost, given the resource base of the state, practically impossible for the state government to provide these roads for everybody at the same time. No, there will be ones that the communities will do. There will be the ones the local government will do. There will be the ones that individuals will do. We are mainstreaming the nanny model, where an individual, his soul rest in peace, Tony Mas, tarred 18 kilometers of road in the community, and others did another 6. And so we are beginning to see community models emerge. What we are doing is simply to give them, communities taking charge of their communities. What we are doing is to give them some kind of a matching grant. Okay? Some of them may have huge projects beyond the 25 million to which individuals are doing. We key into that to energize this and say, please go ahead. Some of them, the 25 million may start and end a project of priority to the community. But the very important thing is that we would want the 25 million to be spent in the community by members of the community so that money continues to circulate within the community. Very, very important. So it's a way of making sure that resources get down to the base. Mr. Governor, yeah, you're up to a very challenging task. You are prepared for it. But you see, you have a daunting task. Yes, Mr. Governor. And you came with disruptive thinking. And disruptive thinking requires paradigm shift. Mwelo high credibility. Chole gwande mmadu eziokwu. Na emia. Odise mko ga-adị difficult. Mana amani ga-emenwe ya. Nke nwee juggle with popularity na iweta agba ọfụ. Ya mere njiwe na-ajụ n'ụdị nke agboro abụrụ ya na ụdị nke maka nwaanyị jelu conference wee nye ya ni debele ya fork debele ya mma debele ya spoon ọ sị na nke iji fork eli ụtara na ya aghọtasịrị ya kedu ihe ị ga ndị agboro abụrụ ọlụ a na-ekwu ife onye agboro ọghọtakwala ife a ka ezi ihe a ga-agwa ha and ka ị ga-esi mmie ka ha nwee buy-in maka na o nwee ka ọ dị afa ma afụchakwu ya etu ya isi wee fụ ka ị si chọọ ka fa fụ ya ọ ka ife ị ga-emelụ fa ikwutele ọfụma kemgbe bụ na as I say, you can make an egg without, you can make an omelette without breaking eggs. Onwere ọnụ ka ọ ga-esi mee. Anyị chọrọ agba ọfụ, anyị chọrọ nke a. Ma ya bụ sị na o nwee nwaanyị Nnobi oge nje campaign ebe a ka m na-agwafa na ife anyị ga-alụ na Nnobi ebe afịa dị na roundabout to decongest the traffic. Ụfọdụ na-ekwu flyover. Ya nwanọdụ ebe ọ nọ sị fakọsị ya ka ọ sị m flyover dị mma kama ya emetụkwana shop m. So n'ọnya nwa bụ the change a na-ekwu maka ya. Onye ọbụla chọọ ka ọ dị mma mana ndị Igbo sị na ọ na-aka mma ka okporo ka mma na anụ onye ọzọ. Mana ọ bụrụ na etu anọ ọ ga-enwenata, that's why na-agwa ndị be anyị onye ọbụla nwere nke ọ ga-atụnye. Anyị ama na-ekwu na anyị na-achọ ịlụ a livable, peaceful society where onye keke nyara moto ofu onye buru ogbo achụ ya. Onye je goo ife n'afịa ka ọ kwali ya na baro mmadụ eburu daga na-achụ ya. Mba nọ, ọ dị ka ife mere 50 years ago. Onwerozi obodo meghere emeghe ị ga-afụ ụdị ife a. So when we say na agboro ọrụ, ọ na-ewute m ụmụnne anyị ndị ọbịa ga-ọbụrụ aka ọlụfa. Ọ dị ka ọ bụ aka ọlụfa. Ọkwanụ ife mee crayfish o ji bend. O nwere onye ga-apụtanụ n'ụwa sị na ife ya chọrọ ịlụba agboro. O nwerekwa onye n'imefa ga-achọ ka nwa ya bụrụ agboro. No, ama m aghọta m ya. No, ife mere crayfish o ji wee bend.
So no ndị be anyị sị no afọdu. Ịghọtago? No afọdu. Nwere ife a ga-eme asị ka emebe nke a. Mana I bịa with a plan. We understand. We empathize. We sympathize. We understand that. Mana anyị na-asịfa pụtazienụ. Anyị nwere ike ịkpọkọrọta ụnụ enye ụnụ aka ọlụ ọzọ onwe ife ndị ọzọ ị nwere ike ime. Ife anyị na-afọ ekwu about enforcement. Ụfọdụ n'imefe nwere ike ịbanye sonye na ndị ife dịka ọcha brigade, banye na ife dịka ndị ife traffic management a, banye na nke ndị ikekwe ife security a na-afọ ekwu okwu ya ife a. Enwere a whole lot of areas onye a nwere ike ịba ndị chọkwa ka enyefe ọzụzụ ime ife aka ọlụsị anya anyị enyela ya aka onwe nwe obere ego a ga-enyefa ka o je bido ife ọlụ aka nke ọzọ. Mana ya abụzi na onye bata na moto park ịbịa load moto enwe ndị na-apịa ọkpọ ebe a mbanụ. Anyị chọrọ imezi a moto park ọ ga-abụ na in fact a ga-eme obere anyị ga-ebido modernize by one at a time. Ọ ga-eme na onye ọbụla ji keke ma bus ma whatever thing once ịkwụrụ ife ị kwesịrị ịkwụ, and ana m aga meet ndị leaders of these buses and transport union. I'm going over now from here and I'm going to have a meeting with them, with the commissioners, because for the new model I na-enweta. Ife anyị na-enweta bụ na ịkwụrụ ana ụgwọ gị ife ị kwesịrị ịkwụ for the month, ịkwụọ ya in a month, you have your pass. You will in any motor park or whatever owned by government, free of charge. Nobody will stop you. Nobody will harass you. Nobody is collecting any dime again from you. At the central place. Full stop. In time, we will modernize these parks that you will look at the etward in obodo. Epotara ni meifa o merelo de bar. You will look with a bar. You load or if I offload or people and so on. So if I get one day gonna the place, on the get make sure that obona the thing stop or a megalo or brother in the collect cash. We're digitizing everything. Everything technology everywhere. If I am collect through the digital means, we forget it. And what does if like a window? What on can IGR, ego. Target or the realizable. Oh, well, anya bona ime ikpogo target. Well, you are come on the realizable. Well, the realizable. Ejuam target, master target. That's above na Lagos na 40 something billion a month. Anambra, above na I get even. I mean, above na I raise 10, 15 in a month, but we are doing just barely one. Yes, 1.2, 1.3, thereabout. Insecurity also affects IGR. But anyway, we stopped many of the windows from my inauguration, like in the keke, in the buses, in the shuttle, in the another since I had a knife open and a pack. I had that, but we are now beginning from July 1. From July 1, there will all these windows will be open again. And we are hoping that as the new prosperity begins to come, insecurity is being content and so on. Nandi Anambra, everybody pays their fair share. Maka meji aka nkete welu ilo onye obuna cho. Maka ego mwana agugo. Ozikwa ife I collect nwuru n'onwe anyị ka anyị ga-eji dozibe anyị. And everybody has something to contribute. Neka. Mr. Governor, sir, is one of the things you joy for na Anambra, but there's ecumenism, unity among Christians. When I Joe in a Zukokwa by example, Makana, in a carry all the denominations along. When I Joe, the unity among Christians, especially as it concerns Anambra politics. Well, for me, quite frankly, my people will always try to differentiate and distinguish between people and so on and so forth. Even in a family, distinguish where my mama, my papa, my this and so on and so forth. But at the substantive level, like I keep saying, and I've said it everywhere,
Anambra is a Christian state, and the body of Christ is one. We differ in the way that we worship, but the Bible is the same Bible. If I say read Matthew 5 verses 9 to 13, if you turn your own Bible is the same, I turn my own is the same, he turns his own is the same. And we all end up through Christ our Lord. Amen. And I say fair enough. So each person will have their own prayer. But when it comes to how do we move the state forward, on Sundays you go to your respective places and worship. But when it comes to how we move the state forward, I don't see Anglican or Pentecostal or Catholic way of tarring a road, or of teaching mathematics, or of teaching English, or whatever. Now you tar a road. It's not for Anglican or for Catholic or for Pentecostal. It's for everybody. So we must then, since the body of Christ is one, the threat we face as a people is existential in terms of even their religion as Christians. Okay, so my view, but that now we must change the language. We must do things that encourage us to see more of what unites us than what divides us. At the lodge, every Monday, every day I have a church service by 8 o'clock every morning. I start each day with a church service. On Mondays, you'll have the Pentecostal leaders, in a church service. On Tuesdays, we'll have the Anglicans. Then from Wednesday, you have the Catholic. So this is our part. And a lot of people who have come to worship with us there, point out that this is they quite see that this is, because you got to change the language. Part of it is nuances, and in terms of how we, if we communicate together, we really don't see much what the fuse is all about. At the end of the day, we want to build Anambra. And what onye na-afọ gị jụba gị, ọfọ gị n'ụzọ, ife ọ na-ajụ ịbụ onye Anambra, nwa ya na-ajụ kedu how do you worship? You are Job Anambra. So and I want to say, Anambra people of all denominations and of all this, that we can come together with a laser focus on transformation, transforming this place into a livable and prosperous homeland. That is the mission. And I have not given a bit, and in terms of the people even that we're asking to serve and to do stuff, all I'm asking is, what value are you going to bring? If you have value to bring, please give it on the Anambra. I will give you one final illustration of the way my mind works on this subject. As a group, one of the denominations that their leadership came to see me at some point, way before I was sworn in, and we were discussing, and I said, you know what? Because actually, if a denomination now, actually, can the denomination no, actually, massive entertainment city, about 1,000 hectares of land, bigger than the Disney World, that the whole world will come down to. And I think it will be costing, just back of the envelope, probably up to $300 or so million. How I want Okonora Eba this year. Beyond well on the project, I go so nane. Marginalize every other denomination. But then the project in Anambra, marginalize everybody else. Just marginalize everybody. No, to my own mind this year. Obo no na ya do boy so na ya ga ewelo. Ya ewelo fu ibu adi na ai na achọ ndị ga-alụ. Ndị ọzọ abịa na ọsọ anyị nwa ga-alụ this I ga-alụ this project. I chọlụ industrial parks. Ebe anyị ga-emega industrial parks. Biko bịa welu na ofu nọọsụ n'ọnụ ndị ụka ụnụ lụlụ ebe a niile onye ọbụla na-eme ife. So I want to, for me, we really need to get down to realize that the body of Christ is one.
And we must, as a people, give the next generation something to hope for. Ideable on the Anambra. Thank you, Mr. Governor. Onwere onye tile okwu etu ọ sị na ejebe n'igwe na ama ajụghị ma ị na-eje fada, ka ị na-eje CMS, ka ị na-eje Pentecostal, nọọ kedu ọrụ ị lụrụ mgbe ị nọ n'ụwa. Mr. Governor, kọọlụ na-abataghị a karịa. Anyị si n'otu utu akụchakwa anyị ma na ịbụ onye na-ala gị. I can take one or two of them. Ọ dị n'aka No, I will take one or two of them. Ngwa. Hello? Biko, just straight to the question. Okay, Chukwu. Ngwa. Biko, Excellency, sir. Biko, ana m ayọ gị ayọ. Ayị atụ n'ọnụ ndị nzam niile. Ndị Anambra West niile. Anyị enweghị ụzọ. Former Governor Peter Obi lidebere ụzọ na Mmiata. Ọlụrị na anyị na-alụ na nzam na-ana n'iyi. Ịjabụ nzam last time ị mere campaign. Ihe ndị anyị sịrị atọ den. Ụzọ afọ isi wee bịa kịta akọ bụ the world. Anyị enwere ụzọ biko ndị ọrụ ugbo ka na-alụ na nzam. Ndị niile ya masịrị ama. Former Commissioner of Works Anambra State bụ onye nzam ka ọ bụ. Nzam ụzọ. Ọkwa ụzọ maka nzam. Okay. Hello? Good afternoon. Gbapụ ọsọ ozugbo maka na oge adịrọ. Dalo, Akambu Noel Udoji, I'm a legal practitioner. Okay. I'm calling from Facebook. Ngwa lawyer, gbapụ. Mr. Governor, Okize ka nchọrọ imetụ aka. Ọ gbasara ụzọ ebe a na-ekpe aja na Pekin, ebe a na-ekpe aja na Niger Street. A na-ekwu okwu imepe roads ka a na-apụasị anya. Mana ama m na onye nọbụ Ọnịcha ma na oge afọ dịbụ mma. Mana ndị na-ekpe aja na aja na-elu otu jidere ya bụ ụzọ mebie up to the point of bridgehead, toll gate, never toll gate, bridgehead, everything aja asaba. Then up to the point of this avenue facing access because na nnukwu ga na-eji Kali Road ka na-agba n'ihu. So. Ụzọ alụsịrị n'ime street ka na-ejikwa ya ebe a na-achọ ụzọ ka ba ghara ịda ma ba na-aga. Ebichazi ụzọ niile ma ndị alụzi dị mma. Kedu ajụjụ ị? Daalụ, Governor. Okay. Complaint, no complaint. Okay, yeah. complaint. Hello? Nke ga-ada abatachakwa ọfụma. Hello? Ngwa kube. Hello, biko afa gị ịjụwa ajụjụ ozugbo. Ichie Abacha ngwa gbapụ ya ọsọ. Unu ga-amakakwa. Thank you. Ekene daalụ. Only a can Hello? Ngwa. Umunja. Nyawulita aka na security. Okay, Ngwadalo, all the time questions I went from YouTube. Ngwan Kafe. Senator Frank, His Excellency, greetings. Good work you are doing. We in the Anambra believe so much in you. Anambra Gadima, may God Almighty bless our state, bless you and ABS. Amen. Ozo? Don't call Ozo? Ive di che, chale nwa mgbafọ, badokwa anya,
anyị kwụghị n'azụ daalụ OBCKC Onugbu Igbo watching from Igbaria, my erudite peace governor. We are proud of you. We are proud of your solutions in Anambra, especially the reintroduction of the god of Anambra, Alota Continua. Chris Okeke, Your Excellency, is it possible to bring these marauding criminals to book without applying modern scientific forensic crime investigation techniques? Ogugo? Okay, that's the few we can take now. Mr. Governor, it's all it is on no kundi akakai kai welku call na battery kamani. One or two. Okay. Yeah, two more can we jab the next event. Hello? Ngwa, what you also? Yeah, hello, evangelist. Why? I'm calling from Oka. The excellency, of the issue will be a man. I will move for that juju. One who said the issue will have Amaka, Anambra State Police, because it's not going to protecting citizens. Or that life of the nation and the rest of the management in Zimbabwe has been rounding the polytechnic into captivity. They are all the captives, they are compromised the polytechnic. And actually, no reason why they changed the woman because some of them report now they need to okay, polytechnic. I am to go polytechnic. Can you follow? Okay, polytechnic noted. Hello. Prof. Yes. Can I do? Yeah, go ahead. Go ahead. Okay. Thank you, sir. Kedafai. I'm from Bukika. This morning, Now you're doing that. Makan okay, bro. And so Nandi 58 that in the area okay. And the agent master's degree when I know. And the my first degree and my basic student, that when I know so we kept it tonight the planning station. Just the intelligent documentation. And then we have a perspective. I know computer based institute. Present there are certificate commissioner of name they are all present and I never this website I just want to play that different papers to say why you go now November last year government there and I is great I know why you take it down. You just why the night Can you go to the point? Go to the point, okay? Adema. Okay. Adema. Okay. Let me respond to this now. I think Chika, I'd like to address your stuff and 2-3 quick points. First, I empathize, and it wasn't for me a very easy decision to come to in terms of deciding that we needed to draw the line and say, listen, if we're going to recruit people into the service, we've got to do it substantially, and we have to do it properly. And doing it properly means doing it competitively. I understand, given your background with a master's degree, for example. In fact, what I responded to someone who had sent me a text about it, because I've received many inquiries on this subject,
And what I responded to them, people, but actually, these PTA teachers, if they are qualified, as you are eminently qualified, they should actually be head and shoulder above everybody in the competitive process. Yeah, they will do better than everybody else. In terms of academic qualification, they have it. Teaching experience, they have it, and so on and so forth. So somebody who has this probably goes through the aptitude test bit and so on and so forth and scales through. Then you go for the interview, having even been teaching yourself, should do better than a fresh graduate who is just showing up. And I will give you an illustration, Chika. And this is a personal experience because I also run a school. I run a public school which I adopted. And at some point I had about 15 graduates whom I was paying in that school. And one of the recruitment exercises, they advertised around Ethiopia and the environs. And mostly it was PTA teachers that applied. 76 or so applied. Then we were trying to recruit, I think, 6. 76 of them applied, mostly graduates. And it wasn't just an interview, an oral interview. They went through an examination, written examination. Chika, do you know the exams they were given? They were applying to teach in primary school. They were given first school living certificate exam questions for English, Maths, and Igbo. And guess what? Only about 11 of them or so passed. Only about 11 of them passed. But there were PTA teachers teaching in schools with no disrespect. You know, I'm a teacher myself, and I'm always inclined to be very emotionally attached to anyone who is a teacher. And I think teachers should be encouraged and motivated and everything. But there is the other part, which is to make sure that those who are going into do that job are the best that we can find. So why do we do the recruitment and restrict it only to those who are already PTA teachers? Okay? What about some others who have not been PTA teachers but are even have the skills that we require to teach in those schools, but they have not been PTA teachers, but now they want to do formal teaching? Why don't you give everybody a chance? That actually is the point here, that we've decided to be fair, to be transparent about it, and to give everybody Bonya Anambra who has the skills, who has something to offer, a fair chance to compete, rather than just restrict it to those who are already in PTA, who are already employed as PTA teachers. That's a very restrictive sample size to select from. That is the point that we are making, that Ndibu PTA teachers have, and there are two persons who are PTA teachers. I don't even know them, but I know I receive hundreds of text messages, but I was reading this bit, and this person sent me text. It's gone through the first phase and gone through the second phase. It's one of them said he scored 65 in the second phase of the exam. I said, fair enough. So now, you now go for the interview. So you are part of the cutoff. You go for the interview, and you should do better than if you like, the JJCs, as it were. And that is the kind of transparency we want to bring to bear in public affairs. You know, a guy na my own at the school that I take care of. I know I have relations who call you, na ka mama ga pafanyele nwa kwa ife onalo. I said, no. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ikuzi ya jee the exam ndị ọzọ na-eje. Because what is in my mind, we want to be sure
that the system selects the person more gade proud. No ga kuzili nwam. I'm very chic with a master's degree and so on and so forth. Fantastic. I'm pretty sure you go through this process, you should be one of the flying colors that will get it. But you then be proud that you went through an open, transparent process. And on the other ones are just Polytechnic. Yes, we'll look at the Polytechnic at Mbaku. Thank you. Modern forensic crime investigating technique. Obviously, that's part of the whole thing. We are throwing in everything on this process, on this security thing, and also that we should up again the guy from Umus. I think that is and using our people to do more. Yes, mana fancha sochia nyabanu na bajo so, and then the egbe ma ajo egbe, the good, the bad, the ugly. Nke ọbụla fancha niile is a walker, was a walker. So n'ija anyị nwere ndị be anyị so were ejie, nwee ndị nke ọzọ ndị be anyị na-eso eji ọrụ ụfọdụ ndị vigilante fa jekwu na kọlụfa egbefa je ṅụọ fa n'iyi. Yes. So we got to know that we have serious problem. We have serious problem. Ndị Igbo na-egbu ndị Igbo. Ndị Igbo na-egbu ndị be anyị, ndị niile nwenụrụ onye Fulani ma whatever anyị jide so eme ife a. So sa akọzi na ife a akụkọ a ndị be anyị ndị be anyị na-egbu ndị be anyị. So ndị be anyị a na-egbu ndị be anyị, ogbu mma ga-ana na mma. Anyị na-ayọzikwe n'ofe ayọ because ndị na-asị security agencies ụmụnụ mana o nwere oge ekwugidere ada eje agbagbuo ofe na checkpoint fanọgide fapụsịala anyị na checkpoint ngwa nwere n'ụbụnụ gịnị mee ndị be anyị were ibe fa na-eme pepe soup na-ebesi ndị mmadụ onu until anyị jekwa jee yọwakwa biko, anyị jee yọ biko, mụ nwadela akwụkwọ yọwakwa biko ka fa chighatakwa ka enwekwa checkpoint. So this thing is a thing of ngwa dozie n'ụbụnụ jide n'onwe ụnụ aje aba n'ime ọfịa na-agbagbusi ndị mmadụ, na-ekidnap ndị mmadụ, na-ebe ndị mmadụ onu. Can you imagine human beings ga-emegide obegide mmadụ begide obepụ the cheekbone ndị be anyị ma nwaanyị dị ime ijide ya bee ife a. I'm sure you watch some videos va na-asụ Igbo wee na-ekwu ya, and ụfọdụ n'ime fe ejidegoro ndị be anyị ndị mere ife a. So we must come to terms with the fact that a lot of things have gone wrong, and ọtụtụ ndị na-eme ife a abụrụ human beings. As far as more are concerned, they are not human beings. Abụrụ mmadụ. You know, no decent society will tolerate this. Kedu ife nọ n'ime ọfịa eme? Yes. Kedu onye Igbo nye bụ onye Igbo bụ human being na-ejekwakọrọ bili n'ime ọfịa bụla egbe o jee jide mmadụ ọkpụrụ ya baa ime ọfịa a na-akpọzi millions? No, we can't go on this way. So I think well, I empathize, yes, and by security agencies and nka. I can tell you, faso kita na-azụ anyị ndụ. Faso na-azụ anyị ndụ. And so we need it. And the buy not in the street, the communities are getting involved. The buy are cooperating. The army, the police, the DSS, the civil defense, the navy, everybody is involved. And they are doing a great job for the peace, stability of Anambra State. Mr. Governor. Thank you. Na Anambra unu afụgo na onye unu wee n'ọlụ. Asị m kwuo dịkwa ka ọ na-alụta ọlụ etu esi etu anya. Ebe anyị na-ekwu bụ na solution is here. And ọkwụ na afọ etu solution si wee na-abata. Biko anyị ga-ayọ mgbaalụ maka na phone ka na-akụ, Mr. Governor.
Eje na YouTube faka na agha. And if I get you might even get a message just to make a promise that I will make it periodic. Once in 3 months, I want to have this kind of engagement. Okay. I'll come back, and probably those days will actually call it the citizens engagement. Okay. You talk to me, tell me what it is. You saw I was taking copious notes. And send us text messages. We're going to be creating a platform where you can send us mails every day and you'll have responses. We're creating that platform to come. You will also have feedbacks through WhatsApps and all that kind of thing. And then at least once every quarter, I want to show up and have you phone in, maybe, and the other time we'll now make it 2 hours. And so maybe for about 1.5 hours will be you talking. Will be them, will be people now talking. I will be busy taking notes. Thank you very much, and I appreciate it. Yeah. So I know a solution is here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wonderful. I will be glad to. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Governor 100 days in office, Governor Chukwuma Charles Soludo, Professor CFR, Nanjebe. Uno focus you work no if I can Kwadadali. Dalun, Danambra Dalun.